সকলকে ধন্যবাদ। আজ এবিটিএ হায়ার সেকেন্ডারি টেস্ট পেপার 2024-2025 এই ভিডিওতে তোমাদের সঙ্গে 112 নম্বর পেজে সমস্ত রকম প্রশ্নের বিষয়ে সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব। লেটস স্টার্ট। প্রথম MCQ দিয়ে শুরু করব। কমপ্লিট ইচ অফ দ্য ফলোইং সেন্টেন্স চুজিং দ্য কারেক্ট অপশনস ফ্রম দ্য অল্টারনেটিভ প্রোভাইডেড 1:12 prose. The girl in the train compartment thought the narrator to be gallant, to be C uttor gallant and serious. Number 2, the boy wanted to buy, answer C, blue suede shoe. Number 3, Zainal Abidin's coconut grove was 4 miles from his house, answer C, 4. Third question, the bearded man had been wounded by, C answer, the bodyguard of the Tsar. Poetry question, the grasshopper is associated with the season winter, answer D, springs season, answer D, spring. Next, the expressions eye of heaven means, B answer, the sun. Poetry question, the word miniature means in the expression miniature bow, which if unchecked will expand again, B answer, very small. Number 8, the word green in the poem Asleep in the Valley signifies, answer B, youth and life. ড্রামা থেকে কোশ্চেন রয়েছে, দ্য কালার অফ লুমব গ্লাভস ইজ, ডি অ্যান্সার হোয়াইট, এক্স অক্সেন মেরোজ টাচ দ্য, এ ব্রিজুডস, এক্স আই বোথ নাতালিয়া অ্যান্ড চোকোভ বিলিভস দ্যাট লোমব ইজ নট আ গুড, সি অ্যান্সার হান্টার। পরের কোশ্চেন এক্স ডবল আই অর্থাৎ 12 নম্বর কোশ্চেন, দ্য ওয়ার্ড মিল্ক শপ রেফার্স, অ্যান্সার সি, লোমব। অ্যান্সার বি, দুয়ের দিকে অ্যান্সার, অ্যান্সার এনি 4 বলেছি, আমরা সব অ্যান্সারগুলো করে দেওয়ার চেষ্টা করছি। চলো, প্রথম প্রশ্ন রয়েছে, answer any 4 questions from prose and any 4 poetry of the following question each in a complete sentence. Prose. First question, what according to Zainal Abidin was the relevance of prayers? According to Zainal Abidin, there was nothing mysterious about prayer, rather prayer modern communications of speech between people. Number 2 question, how could the narrator guesses that the girl was wearing slipper? The narrator could guesses that the girl was wearing slipper when he heard the sound of her slipper. Number 3, whereas APJ Abdul Kalam was, APJ Abdul Kalam was born in Rameswaram, Tamil Nadu. For a question, how old was Roger in the story? Thank you, ma'am. Roger was 14 or 15 years old. Fifth question number 5. How did the hermit receive the jar? The hermit received the jar with greeting when he went to meet him wearing simple cloth. এখানে দিনা হি হবে এখানটাতে। পরের কোশ্চেন, হোয়াট ওয়াজ দ্য হারমিট ওয়াইল্ডলি রিনোয়েড ফর? দ্য হারমিট ওয়াইল্ডলি রিনোয়েড ফর হিজ উইজডম। নেক্সট কোশ্চেন, how are the hills in October in Missouri? The hills are covered with wild dahlias in October in Missouri. Poetic question. Now number, what does the word crust mean? The word crust means top layer of earth. For a question, what shakes the darling birds of May? Rab's wind shakes the darling birds of May. What kind of sonnet is the poetry of art? The poetry of art is an Italian sonnet, Peter sonnet. For question চলে যাব, what sprouts out of the leprous hide? Leaf sprouts out of leprous hides. For question, to whom is shall I compare thee to a summer day address? Shall I compare thee to a summer day is addressed to poet's young friend. For question, XI ফির প্রশ্নটা, from where do the sun ray fall on the valley? The sun rays fall from the mountain on the valley. Where was the dead soldier resting his head? The dead soldier resting his head on pillow made of fern in the valley. Next, the
who hides in the cooling trees in summer. The tired birds hide in cooling trees in summer. এই ছিল তোমাদের এসএকিউ কোশ্চেন। এরপর আমরা দেখবো ডেসক্রিপটিভ টাইপ কোশ্চেন। তো যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন তাহলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে, আর বেশি করে লাইক কমেন্ট ও বন্ধুদের মধ্যে বেশি করে শেয়ার করবে। এর পরবর্তী ভিডিওতে আমরা বাকি পেজগুলো নিয়ে আলোচনা করব। ফার্স্ট কোশ্চেন, yes, this is the best time. Who is the speaker? What is the best time? Why does that describe it as the best time? Answer chilo, who is the speaker? The speaker is the narrator of the story, a young man traveling on a train who is visually impaired but pretends to have normal vision. What is the best time? The best time refers to October as described in the story. The narrator mentioned this when the young girl traveling with him asks about the scenery outside the train. For a question, why does he describe it as the best time? The narrator describes October as the best time because of the pleasant weather and the scenic beauty of the hills during this month. It is neither too cold nor too warm, and the environment is serene and enchanting, making it an ideal time to experience the natural beauty of the hills. 2 নম্বর প্রশ্নটা রয়েছে, why don't you say this to the people who come to you? Who says this and to whom? The speaker is the visitor who comes to meet APJ Abdul Kalam's father, General Abedin. The visitor says this to General Abedin. Next question, the word সঙ্গে ছিল what is referred to by the word this? The word this refers to the spiritual and profound advice that General Abedin shared with the visitor. Especially, it reflects the value of simplicity, faith, and the belief in the divine will, which General Abedin often expressed in his conversation. এই পার্টের সিএর 3 নম্বর প্রশ্ন ছিল, why do the people come to the person spoken to? People come to General Abedin because of his reputation as a wise, pious, and spiritual, insightful person. He was known for offering guidance and solace to those in need. His deep faith, calm demeanor, and ability to provide practical and spiritual advice made him a respected figure in the community. 3 নম্বর প্রশ্ন, but you put yourselves in contact with me. এটা তোমাদের খুব পরিচিত প্রশ্ন, থ্যাংক ইউ ম্যাম থেকে নেওয়া। হু ইজ দ্য স্পিকার? দ্য স্পিকার ইজ মিসেস লুইলা বেটস ওয়াশিংটন জোন্স, a strong and compassionate woman in the story Thank You Ma'ams by Langston Hughes. বি প্রশ্ন, এর সেকেন্ড পার্টের প্রশ্ন, অ্যানালাইজ দ্য ক্যারেক্টার অফ দ্য স্পিকার, আর যে বক্তার চরিত্র আলোচনা করো। Mrs. Louise Bates Washington Jones is a bold, empathetic, and morally upright character. She demonstrates strength and kindness in her action and words. Her strength and authority. When Roger attempts to snatch her parts, she reacts firmly, catching him and taking control of the situation. Her physical and verbal assertiveness show her no-nonsense attitude. এভাবে পয়েন্ট করবো। সেকেন্ড পয়েন্ট, এমপ্যাথি অ্যান্ড কম্প্যাশন। ইনস্টেড অফ পানিশিং রজার অর কলিং দ্য পুলিশ, সি চুজেস টু টেক হিম হোম, ফিড হিম অ্যান্ড টিচ হিম এ লাইফ লেসন। হার অ্যাকশন রিফ্লেক্টস হার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ হিউম্যান unfallibility and her desire to guide Roger towards a better path, generosity and forgiveness. নাম্বার 3 পয়েন্ট, 3 নাম্বার পয়েন্ট হিসেবে লিখবে। Despite Roger attempt to steal from her, Mrs. Jones threatened him with kindness, offering food and money to buy the shoes he wanted. Her generosity stemmed from her own experiences of hardships, which she stably shared with Roger. Mentorships. Mrs. Jones acts as a mentor to Roger, teaching him about trust, dignity, and the value of honest work. Her character represents a blend of tough love and nurturing guidance, leaving a lasting impression on Roger. Question number 4. What were the 3 questions the Tsar wanted to be answered?
অ্যান্সার অ্যান্ড হোয়াই হি নিডেড দ্য অ্যান্সার, যার তিনটে প্রশ্ন কী কী চেয়েছিল এবং তার এই উত্তরগুলো কেন প্রয়োজন ছিল। হোয়াই ওয়াজ হি ডিসস্যাটিসফাইড উইথ দ্য অ্যান্সার অফ দ্য লার্ন ম্যান, জ্ঞানী মানুষদের পরামর্শ বা উত্তরগুলো তার পছন্দ হলো না কেন। হোয়াট আর দ্য থ্রি কোশ্চিন দ্য জার ওয়ান্টেড টু বি অ্যান্সার, দ্য জার sought answer to the following three questions. What is right time to begin any work? Number 2 question, who are the most important people to work with? Number 3rd question, what is the most important thing to do? Why did he needed at the answer? The Tsar believed that if he knew the answer to this question, he would never fail in anything he undertook. These questions were crucial for him to ensure he made wise decisions, priorities effectively, and achieve success in ruling his kingdom. Why was that he dissatisfied with the answer of the learned man? The Tsar was dissatisfied with the learned man's answer because, firstly, a lack of conscience. The learned men gave different answers to each question, reflecting their varied perspective and philosophies. Theoretical nature, many of their responses were abstract or impartial, failing to provide the clarity or certainty the Tsar sought. Number 3, no definitive solution. The answer did not align with the Tsar's need for concentrated and actionable guidance, leaving him unsatisfied and still searching for the truth. Ultimately, the Tsar found the answer through the wise actions and words of the hermit, who taught him that the right time is now. The most important people are those with you at the moment, and the most important task is to do good for others. This time এটা তোমরা না পারলে লিখতে পারো, চলে যাবে তোমাদের অ্যান্সার আগেতেই। পরের কোশ্চেন পোয়েট্রি থেকে দিয়েছে, হোয়াই ইজ ইট নট সো ইজি টু কিল এ ট্রি। এখানে জিপ ব্যাটেলের পোয়েমস অন কিলিং এ ট্রি থেকে নেওয়া আছে। ইন দ্য পোয়েম অন জিপ ব্যাটেল বাই গিভিং দ্য পোয়েট emphasize that it is not easy to kill a tree because of its resilience and deep connection with the earth. The reasons are deep roots. Tree roots are firmly embedded in the earth, drawing strength and nourishment from the soil. Simply cutting the tree's trunk or branches will not kill it because the roots will regenerate new growth, strength and endurance. A tree is robust and can withstand physical damage such as cuts, hacks or bruises. Its ability to sprout new leaves from remaining stem make it difficult to kill entirely. Connection of nature. The tree is deeply integrated with the environment, drawing substance from sunlight, air and water. The connection makes it is a symbol of vitality and persistence. Destruction requires efforts. To kill a tree completely, one must uproot it, exposing and destroying its roots. This act is labor and metaphorical, represent the destructions of life and at its very sources. The poem uses the tree as a metaphor for resilience and the incorrectness of life, highlighting the difficulty and moral implication of destroying nature. 4 নম্বর প্রশ্ন, why his feet among the flowers his sleep. Where does this line occur? The lines occurs in the poem Asleep in the Valley by Arthur Rimbaud. It is part of the imaginary used to describe the serene and peaceful appearance of a soldier laying in a valley. পরের প্রশ্ন B, who is second part, who is the person referred to here? The person referred to is a young soldier who appears to be sleeping peacefully amidst the natural beauty of the valley. Where is the person sleeping? The soldier is laying a small sunlight valley surrounded by grass and flowers with a stream flowing nearby. The setting is calm and picturesque, evoking a sense of tranquility. Describe the nature of the sleep. The nature of the sleep is eternal. Though the soldier seems to be resting peacefully, he is actually dead. The poem subtly reveals this truth through hints such as 2 red holes in his side, which indicate he was killed in battle. The sleep
symbolize the futility of war and the tragic loss of young lives, constructing the peaceful setting with the harassed reality of death. For a question, so number, how does speaker present the triumph of poetry over mortality in sonnet number 18? In sonnet 18, Shakespeare shows how poetry triumphs over mortality by preserving beauty and defying time. He compares the subject beauty to a summer day but points out that summer is short and nature fades. Unlike summer, the subject beauty will not fade because it is captured in the poem. Shakespeare declares that even death cannot claim the subject as poetry grants eternal life. In the closing lines, he confidently states that as long as people read the poem, the subject's beauty will live on. Through simple yet powerful words, Shakespeare proved that poetry can make beauty immortal. For art number question, he rests at ease beneath some pleasant weed. Who is he referred? He refers to the grasshopper, a symbol vitality and enjoy during the summer in John Keats' poem The Poetry of Art. Second part প্রশ্ন, where does he rest? The grasshopper rests at ease beneath the some pleasant weed, seeking shelter and relaxation in the shade after singing and hopping around in the summer heat. 3. Number C question, how does he elevate nature? The grass enlivens nature by continuing the music of the earth even in the intense summer when other creatures grow silent. His vibrant songs and playful movement fill the air with energy and joy, symbolizing the unending beauty and rhythm of nature. ড্রামা থেকে 9 নম্বর প্রশ্ন ড্রামা থেকে আসছে, and it's impossible for me not to marry. Why is the speaker so interested to marry? The speaker Lumov is interested in marrying because he feels a strong need for companionship and stability. He is also concerned about his age and health, which makes him anxious to settle down before it's too late. Additionally, he wants to secure his family, future and property through marriage. A second part of the question, when does he want to marry? Lomov wants to marry Natalia Stevanov, the daughter of his neighbor Chokov. C question number C. Why does he want to marry her? তাকে কেন বিবাহ করতে চেয়েছিল? Lomo wanted to marry Natalia because he believes she is a suitable match in terms of family background and property. He also thinks she is a good woman, though his reasons for wanting to marry her are partly based on practically concerns such as her family wealth rather than romantic affection. However, he is also drawn to her in a somewhat impulsive and desperate manner, which becomes evident through his nervousness and uncertainty during the proposal. Question number 10. Give a brief sketch of the character Lomov in display the proposal. Most important question একটা এবারের জন্য. Lomov, a key character in Antonio Chekhov's play The Proposal, is portrayed as a nervous, anxious and somewhat pompous man who is eager to marry for practical reason rather than love. Here a brief sketch of his narrator. প্রথম পয়েন্টে লিখবে নার্ভাস অ্যান্ড অ্যানসাক্স, এভাবে তোমরা পয়েন্ট করে লেখার চেষ্টা করবে. Lomov is portrayed is as easily flustered and insecure. He constantly frets about his health, his age and the idea of dying unmarried. His anxiety is evident throughout the play, particularly when he attempts to propose to Natalia. Socially conscious, he is very concerned with social standing and property, and his decision to marry Natalia seems driven by her family's wealth and his desire to secure his own future rather than genuine affection
for her. পরের কোশ্চেন বলছি, পরের পয়েন্টে লিখতে পারো কমিক্যাল অ্যান্ড ইম্পালসিভ লোমো প্রপোজাল ইজ মার্কড বাই ক্লামজি arrogant behavior, highlighting his lack of confidence in personal matters. He frequently gets sidetracked by trivial argument such as the ownership of dog, which reveals his inability to handle serious situations smoothly. 4 number পয়েন্টে তোমরা লিখতে পারো hypocritical and self-improvement. He is somewhat pompous, especially when discussing his family and his wealth, yet he is also quite insecure and afraid of being perceived as inadequate. Overall, Lumov is a character full contradiction, nervous yet proud, socially driven yet emotionally distant, creating much of the comedy and absurdity in the play. এই ছিল তোমাদের ডেসক্রিপটিভ প্রশ্নগুলো ছিল এগুলো। এবার আমরা এখন একটা আছে অবশ্য, এখনও কোশ্চেন রয়েছে, একটা XI 11-এর কোশ্চেনটা রয়েছে, আলোচনা করি। উই হ্যাভ হ্যাড দ্য ল্যান্ড ফর নিয়ারলি 300 years. হু ইজ দ্য স্পিকার? The speaker is Chokov, Natalia's father, in Antonio Chokov, the proposer. For a question, who is spoken to? Chokov is speaking to Lomov, who has come to propose to his daughter Natalia. Next, what is referred to as the land? The land refers to the piece of property that both Chokov's family and Lomov families claim ownership of. It becomes a central point of dispute during their conversation, particularly when they argue about the ownership of the land and the dogs. Next, fourth part question. What do you know of the land from their conversation? From their conversation, we learned that the land is a point of contention between the two families. Both Chokov and Lomov claim ownership of it, and this argument is one of the absurd causes of conflict in the play. Chokov asserts that his family has had the land for nearly 300 years, while Lomov insists that his family owns it. The argument over the land highlights the ridiculousness of their behavior and the triviality of the issue that derailed Lomov proposal. এই ছিল তোমাদের ডেসক্রিপটিভ প্রশ্নগুলো। এবার আমরা গ্রামার সেকশন নিয়ে আলোচনা করব। তবে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো না, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখে দেবে এবং অবশ্যই তোমরা লাইক কমেন্টও শেয়ার করবে। প্রশ্ন নাম্বার 4, ডু অ্যাজ ডিরেক্টেড। ফার্স্ট কোশ্চেন ছিল ইনডাইরেক্ট স্পিচে করতে বলছে। দেন আই ওন্ট রান ইউ লুজ, সেড দ্য ওম্যান টু দ্য লেডি। দ্য ওম্যান টোল্ড দ্য বয় দ্যাট হি উড নট রান হিম লুজ। সেকেন্ড, সি উড ফরগেট আওয়ার ব্রিফ এনকাউন্টার, চেঞ্জ দ্য ভয়েস। আওয়ার brief encounter would be forgotten by her. Next question chilo shut up, I will shoot you like a partridge. Join in compound sentence. Answer, you must shut up and I will shoot you like a partridge. 5 number question, when last the blood ceased flowing, the man revived and asked for something to drink. Split into 2 simple sentence. দুটো সিম্পল সেন্টেন্সে বিভক্ত করতে বলেছে। প্রথমে লিখবে at last the blood ceased flowing. Second, having revived the man asked for something to drink. 6 নম্বর প্রশ্ন গ্রামার সেকশনে, you alone can help me. Make it negative sentence, no one but you can help me. পরের কোশ্চেন, fill in the blanks with appropriate articles and preposition. আমরা একসঙ্গে উত্তরটা করে দিচ্ছি, দেখে নেবে। I was totally blind at the time. My eyes were sensitive only to light and darkness. I was unable to tell what the girl looked like, but I knew she wore slipper from the way they slapped against her heels. Correct প্রশ্ন, correct the errors in the following sentence by replacing the underlined words the right one from the option given below. We lived in our ancestral house. এখানে ancestral অপশান দিয়েছে, ancestral হতে পারে, ancient হতে পারে, ancestral হতে পারে। আমরা অ্যান্সার লিখব we lived in our ancestral house. এই ছিল গ্রামার সেকশন। এবারে রিড দ্য প্যাসেজ অফ আনসিন প্যাসেজটা তোমরা পড়বে। অ্যান্সার পেজটা অনেকটা বড় আছে, তোমরা একটু পড়ে নেবে। আচ্ছা, পড়ে নিয়ে অ্যান্সারগুলো করবে। এখানে রেড কালারে কিছু লেখা আছে, কিছু আন্ডারলাইন করা আছে, এগুলো অ্যান্সার সিটের মধ্যে আজ পাবে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রথম প্রশ্ন ট্রু ফলসের মধ্যে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন যেটা ছিল তা ছিল সুরাকান্ত বারিক
রেসে অ্যাট সোনারপুর ইন সাউথ চব্বিশ পরগনা ঠিক রয়েছে। দ্য গিফট অফ দ্য বুকস ইনক্লুড কালেকশন অফ স্পিরিচুয়াল কন্টেন্টস, এটা ফলস। দ্য ব্রাইড হার্সেলস বট দ্য বুকস ফ্রম দ্য কলেজ স্ট্রিট, এটাও ফলস। দ্য ফ্যামিলি প্রিয়াঙ্কাস হ্যাজ এ লাভ অফ ফর মিউজিক, এটা ট্রু। এই কারণে কারণ প্রিয়াঙ্কা নিজে একজন সঙ্গীতজ্ঞ এবং তার বাড়ির সদস্যরাও সঙ্গীতজ্ঞ ছিল, সেই কারণে এটা ট্রু লেখা হয়েছে। অ্যান্সার ইচ অফ দ্য ফলোইং কোশ্চেন্স ইন অ্যাবাউট 30 ওয়ার্ডস, 2 into 3, 2 into 3, 6 নম্বর। অ্যান্সার, they visited. First question answer, why did the Priyanka's father and maternal uncle visit the Udbodhan on Karalia? They visited the Udbodhan Karalia for the gift include complete works of Rabindranath Tagore, Bankim Chandra Chattopadhyay and Sarat Chandra Chattopadhyay. What did the gift include? The gift included a few Harry Potter's book. What had Surakanto Barik informed his prospective in-laws in advance? Surakanto Barik informed his prospective in-laws will in advance that he would not accept any dowry. এই ছিল তোমাদের আনসিন প্যাসেজ। এবার চলে যাই আমরা রাইটিং স্কিলের ক্ষেত্রে। রাইট আ রিপোর্ট অন দ্য সেমিনার Plant Tree, Save Life and Water organized by your school. The report will be published in your school magazine. Mention the roles of the students and teachers, purpose of the seminar, participations and reason and so on. তোমাদের স্কুলে একটা ট্রি প্ল্যান্টেশন সেমিনার চলছে, একটা ট্রি প্ল্যান্টেশন সেভ লাইফ অফ ওয়াটার এই নিয়ে আলোচনা চলবে। একটা সেখান থেকে একটা রিপোর্ট প্রকাশ হবে যা স্কুল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হবে। তার মধ্যে উল্লেখ্য যে সেখানে ছাত্রদের ভূমিকা কী ছিল, শিক্ষকদের ভূমিকা ছিল ওই সেমিনারে, এই উদ্দেশ্য কী ছিল এবং প্রতিযোগীরা যারা অংশগ্রহণ করেছিল তারা কী রেসপন্স দিয়েছিল। 150 ওয়ার্ডসের মধ্যে লিখতে বলেছে 2+8। রিপোর্ট অন দ্য সেমিনার ট্রি প্লান্টেশন সেভ লাইফ অ্যান্ড ওয়াটার। অন January 20, 2025, our school organized an enlightening seminar titled Plant Tree, Save Life and Water to raise awareness about the importance of trees and water conservation. The seminar, held in the school auditorium, was attended by students, teachers, and environmental enthusiasts from the community. The seminar aimed to highlight the vital role trees play in the maintaining ecological balance, purifying air, and conserving water. The students actively participated by presenting informative charts, poems, and engaging speeches. Teachers facilitated discussions, guiding students to understand the importance of planting trees and saving water for future generations. The seminar saw an enthusiastic response from all attendants, with several students pledging to plant trees in their local areas. The event concluded with a vote of thanks by the principals, encouraging everyone to take small steps towards a sustainable future. The seminar was a resounding success in fostering environmental consciousness. Next question. Write a letter to the editor of an English daily about the unhealthy food items sold in the around your school affecting the health of the students. Word limit 100 your name, তোমাদের নাম ও অ্যাড্রেস লিখে দেবে। এখানটা টু লিখবে টু দ্য এডিটর। নিউজ পেপারের নাম তোমাদের মতো করে লিখবে, দ্য টেলিগ্রাফ লিখতে বা দ্য স্টেটসম্যান লিখতে হবে, হিন্দুস্তান টাইম, যে কোনো একটা সংবাদপত্রের নাম লিখবে এবং সংবাদপত্রের অ্যাড্রেস অবশ্যই ইউজ করবে। সাবজেক্ট হবে আনহেলদি ফুড আইটেম সোল্ড নিয়ার আওয়ার স্কুল। ডিয়ার স্যার or ম্যাডাম, I am writing to draw your attention to the unhealthy food items sold in and around our school, which are negatively affecting the health of students. Despite the growing awareness of the healthy eating, vendors near our school continue to sell items like chips, sugary drinks, and fried snacks that are high in fats, salt, and sugar. These foods are not only detrimental to the students' health but also contribute to increasing rates of obesity, digestive problem, and other health issue. I urge the authorities to regulate the sales of such food items and encourage healthier alternatives like fruit, sandwich, and water. School must promote nutrition and health conscious choice to ensure the well-being of the students. I hope your esteemed newspaper will take this matter up and greater good of our community. Yours sincerely,
ইউর নেম, অর্থাৎ তোমার নাম তুমি এখানে লিখবে। এছাড়াও ছিল একটা প্রেসিস রাইটিং ছিল, প্রেসিসটা তোমরা বারবার পড়ার চেষ্টা করবে, পড়ে তার অর্থ উদ্ধার করার চেষ্টা করবে এবং সেখান থেকে যে নামটা আমরা পাচ্ছি তা এরকমভাবে লিখতে পারো। দ্য রোল অফ দ্য মেশিনস ইন হিউম্যান প্রোগ্রেস। A machine is essential are tools that assist human in performing tasks more efficiently. Throughout history, man has been referred to as a tool-making animal, and his ability to create and refine tools has set him apart from other species. Tools viewed as extensions of the human hand led to the development of machine, which further enhance man's ability to overcome nature limitation. While machines have contributed to the growth of the civilization, they also played a role in the rise of barbarism by facilitating the creation of powerful weapons. Ultimately, machines once meant to serve humans have now become powerful forces, sometimes detecting human প্রোগ্রেস অ্যান্ড বিহেভিয়ার। আশা করছি তোমাদের ভিডিওটি অবশ্যই কাজে লাগবে এবং তোমরা লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করবে। থ্যাংক ইউ এভরিবডি।